Hi, good morning, students. Today we are going to study simple pendulum. So, basically, simple pendulum. It is basically a mass, a light mass having a small m. It is spherical and a bob. It is tied with a massless string, and that is connected to a rigid support vertically. And this system, which is a mass with a string, can oscillate in a plane, that is a vertical plane. So this is what basically a nice simple pendulum. So why we are studying the simple pendulum? This is helpful for understanding many complex systems. So basically you can see the forces acting on this simple pendulum, the weight of the mass W and the tension T. These are the two forces acting on the system, and you can resolve this weight, the weight along the direction of the string, W cos phi and W sin phi. So W cos phi will act along the string direction to away from the string, and W sin phi will act perpendicular to the direction of the string. So what happens is, due to this perpendicular component of the weight W sin phi, this will produce a torque, and that will cause the rotation of the simple pendulum or oscillation of the simple pendulum. So first is the tangential force minus W sin phi, that is the force which is acting. That minus W sin phi is the force that is given by m L d square phi by dt square. So this is obtained by F is equal to ma. Okay. So the net force is W sin phi, but it is in the opposite direction, so it is a minus. So the differential equation, F is equal to ma, A is equal to d square x by dt square. So accordingly we will get this equation ma. So now we use this equation, we put the minus, the right hand side should come in the left hand side, so that will become, and then I divide by m, so L phi double dot plus g sin phi is equal to 0. So this is the differential equation of the simple pendulum, and sin phi is equal to phi if the phi is very small, so that will become L phi double dot plus g phi is equal to 0. So this is the differential equation. The general solution is phi is equal to a sin omega t plus b cos omega t, omega is equal to root of g by L. And if I consider that the pendulum starts from rest and at an angle phi 0, the solution is phi is equal to phi 0 cos omega t. Okay. So the motion is periodic, which means it occurs identically over and over again, so that the time period is 2 pi by omega, that is 2 pi root of L by g. All these things we studied in the +2. The maximum angle phi 0 is called the amplitude of the motion. The period is independent of the amplitude. So here there is no term which is having amplitude. So this is why the pendulum is so well suited to regulating the rate of a clock. So this feature of the motion is a consequence of the approximation sin phi is equal to phi. So the exact solution which is developed in end of this chapter shows that the period lengthens with slightly with increase in amplitude. So amplitude, if this is the case only if the amplitude is very small. So if the amplitude is very high, the time period actually depends on the increases, the time period increases on increasing the amplitude of the oscillation. So ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ കുറിച്ചാണ്. സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ഒരു ചെറിയ മാസ് ബോബ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മാസ് m ആണ്. അതിനെ ഒരു സ്ട്രിങ്, ഒരു നൂല് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഫോഴ്സാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് വെയിറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ടെൻഷൻ. വെയിറ്റിനെ നമ്മൾ W cos phi എന്ന് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലും W sin phi എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്താൽ W sin phi ആണ് ഇവിടെ മോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയും. അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ടെൻഷനും ഈ W cos phiയും ബാലൻസ് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, അവിടെ ഒരു മോഷൻ ഇല്ല.
അപ്പോൾ W sin phi കൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കോസ് that is a net force and that net force is ma. So ma is m d square x by dt square. ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എല്ലിൻ്റെ കേസിൽ എൽ ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെൻഡുലം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ ഫൈ is x sin phi is equal to opposite side x by l, so x is equal to l sin phi. So l sin phi is the displacement. So x double dot dx d square x by dt square എന്ന് പറയുന്നത് x sin phi യെ 2 പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ma എന്ന് പറയുന്നത് ml phi ഡബിൾ ഡോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് w sin phi. മൈനസ് w sin phi എന്ന് പറയാൻ കാരണം മൈനസ് ഇസ് ദ മൈനസ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. സോ എൽ ഫൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ജി സൈൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. W എന്ന് പറയുന്നത് mg ആണ്. m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. എൽ ഫൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് പ്ലസ് ജി സൈൻ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അങ്ങനെ നമ്മൾ സൈൻ ഫൈ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈ ഇസ് വെരി സ്മോൾ, സൈൻ ഫൈ ഇസ് 5. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്യുവർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം എൽ ഡി സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ ഇസ്ക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ 0 ആണെങ്കിൽ ബി കോസ് ഒമേഗ ടി, ബിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. അങ്ങനെ phi is equal to 0 cos omega t is the solution of the simple pendulum, and the equation of the simple pendulum is L phi double dot plus g phi is equal to 0. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ദറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 2 ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ബിക്കോസ് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് പകരം ജി ബൈ എൽ ആണ് വന്നത്. ബിക്കോസ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡി സ്ക്വയർ ഫൈ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇസ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഫൈ. സോ ഒമേഗ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ജി ബൈ എൽ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 പൈ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി. ദ ടൈം പീരീഡ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കാണുന്നു. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ സൈൻ ഫൈ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈൻ ഫൈ അല്ല, 5 മൈനസ് 5 ക്യൂബ് ബൈ 3. ഫൈ വാല്യൂ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ, ഫൈയുടെ വാല്യൂ ഹൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് this details will be coming in the next sections. So thank you one and all.